Окей, и давайте мы начнем. Let's start. Итак, здравствуйте и процветайте, дорогие друзья. My beloved friends, be healthy and prosperous. И мы благодарим вас за то, что вы присоединились в наше алхимическое священное пространство. And we thank you so much for joining our sacred space. И поверьте мне, как вклад каждого из нас в этот алхимический котел, он просто уникален. Believe me, the investment of each of us into this alchemical cauldron that we created is absolutely unique. И сегодня в нашем алхимическом взаимодействии, я думаю, мы сотворим что-то новое. And today in our alchemical interaction, I know that we'll create something new. И давайте мы с вами, нас очень много зарегистрировано, порядка более 800 человек. So there are many of us registered for the event, over 800 people. И в любом случае, если что-то у вас будет со связью, то вы в течение 24 часов сможете по записи послушать этот вебинар. So if for some reason you experience trouble with connection or you'll get disconnected, please don't worry about it, because within 24 hours you will receive the recorded version of our event. И давайте мы с вами создадим наше священное пространство. Let's create our sacred space today. Мы представляем эти два знака заземления под стопами наших ног. Let's imagine those powerful sigils under the bottoms of our feet. Левый знак оказывается под левой стопой. Вы можете представить, что он спрыгнул к вам с экрана и оказался под левой стопой. The left sigil is now under the left foot, your left foot. Just you may imagine that it jumps off of the screen and finds itself under your left foot. Правый знак оказался под правой стопой. And the right sigil is now under your right foot. Наше намерение проявить новую реальность на Земле. And our intention is to manifest new reality on earth. Мы становимся громоотводом укоренившейся святости. And we are becoming the lightning rod of rooted holiness. И эти знаки силы, так же, как и многие другие знаки и диски силы, которые вы сегодня увидите, And those power sigils, as well as many other power sigils or power wheels, which you will see today, были получены нашей всеми уже знакомой драгоценной Альмин. all of them were received by our dear beloved Альмин. Альмин на сегодня вышла за пределы матрицы существования, и она впереди, скажем так, авангардный исследователь познает неведомое, взаимодействуя с бесконечностью непосредственно. And Альмин now lives far beyond the matrix, and she is the most advanced explorer of existence, together with all of us. Ее учение преобразовало очень многие жизни на нашей планете. And her teachings transformed many lives on our planet Earth. И она также преобразовала и мою жизнь. And she also transformed my life. И я полагаю, жизни многих тех, кто посещает наши вебинары или просто является студентом и изучает ее курсы и книги. And I hope that the same is happening with each one of us who are attending our webinars or who are the regular students of our mystery school, our academy with us. И эта удивительная женщина, она непрестанно трудится и получает информацию от Божественного Истока. This wonderful being, she always works with the information which she constantly received from the divine source. Итак, вы чувствуете эти знаки заземления под стопами ваших ног? So you feel those sigils under the bottoms of your feet. Вы чувствуете, как ваше божественное начало проявляется в полной мере в вашем физическом теле, в этой физической реальности.
And now you feel your divinity. Allow yourself to feel your divinity, your divine beingness being fully manifested in this physical reality. И мы с вами давайте выразим намерение. And let us express our intention today. Во имя и силою того, что мы есть, мы призываем... Так, я начну сначала. Во имя и... Окей. Во имя и силою того, что мы есть, мы призываем присутствие Альмин, бесконечности, когда мы будем проходить этим путем. Пусть все, что мы сегодня изучим, будет в единстве и согласии с намерением бесконечности. Пусть откроются наши сердца, пусть откроются перед нами двери, которые ведут в просторы божественного истока. In the name and the power of that which we are, we call in the presence of Almin and the infinite as we walk this path. May all that we study today be in oneness and harmony with infinite intent. May our hearts be opened. May doors open before us that lead us into the expanses of our divine source. Пусть мы получим те знания, которые нам необходимы, чтобы мы жили, будучи облеченными в силу так, чтобы мы были свободны от внешних источников силы. Пусть будет создано здесь священное пространство. Мы призываем благословение Божественного Истока на это место. Пусть откроются способности понимать и активировать всю полученную информацию. Аминь. May we receive the knowledge we need to live empowered lives free from external power sources. May a sacred space be created here. We call in blessings from our divine source on this place. May the ability to understand and use this information received be activated in us. Amen. И сейчас давайте мы пропустим диски силы сквозь наши тела. And now we are going to move some power wheels up through our bodies. Мы представляем этот священный диск силы огромным диаметром 2-3 метра, и он оказывается под ступами наших ног. Imagine this power wheel under the bottoms of your feet, about 2-3 meters wide. И этот диск будет проходить сквозь наше тело от стоп ног до макушки головы и далее. And it's going to move up through our bodies, from the bottoms of our feet up to the crown of our heads. Он, выйдя из макушки головы, пойдет в чакру лахун, которая находится 25 сантиметров от темечка. And then it will enter the Lahun chakra, its 10th chakra, which is above our crowns, about 15 centimeters above. Эта чакра еще в египетских фресках рисуется как огромная тарелка. And this chakra is depicted in Egyptian art as a big plate, которая находится над головой. which is located above head. И далее диск станет огромным на весь космос. And after it enters the Lahun chakra, this wheel, it will become as huge as the entire cosmic life. Итак, диск находится под стопами наших ног, и он начинает свое движение вверх. So now this wheel is under the bottoms of your feet, and now it starts its movement up through your body. Он проходит ваши стопы, движется по ногам, вверх туловищу. Up through your feet, through your legs, towards your torso. Далее он движется вверх по вашему туловищу. Then it continues its movement up through your body. Ненцерак Хеспи Эрхспаненерет. Мы призываем ангела богов для защиты нашего священного пространства, нашего космоса. And we call upon the angel gods for protection of our sacred space, which is our cosmos. 7 уровней жизни окружаются непроницаемым щитом. All 7 levels of existence are being permeated by the impermeable shield. Наши сердца наполнены хвалой, любовью, благодарностью, мы в доверии воплощению бесконечности. And our hearts are being filled with love, praise, and gratitude, and we completely trust in the embodiment of the infinite. И диск проходит туловище, шею, голову, движется в чакру лахун, становится огромным на весь космос.
And the wheel continues its movement up through your body, through your neck, head. It's entering your Lahun chakra, and now it's becoming as huge as the cosmos. Благодаря этому диску мы формируем священное пространство, в котором мы будем все с вами взаимодействовать. And with the help of this wheel, we are forming a sacred space, our sacred space for our further interaction. Следующий диск оказывается под стопами наших ног диаметром 2-3 метра. And our next power wheel, now it is under the bottoms of your feet, about 2-3 meters wide. Это диск 1440 ангельских иерархий внутри сотворенной жизни. And it is the wheel of the 1440 angelic waters within created life. Он формирует фундамент нашего священного пространства. And it creates a foundation for our sacred space. И он также движется сквозь ваши ноги, туловище, шею, голову, чакру Лахун, становится огромным на весь космос. And it also makes its movement up through feet, legs, torso, neck, head. It's entering the Lahun chakra, and now it's becoming as huge as the cosmos. И если вы чувствуете, что где-то диск застрял в вашем теле, And if you feel that this wheel got stuck somewhere in your body, вы можете его на вдохе подтянуть или на выдохе протолкнуть. you may push and pull it with the help of your breath, with your in-breath and out-breath. Далее диск, очищающий пространство времени. Next wheel is the wheel for purifying space and time, also purifying space and time. Он оказывается под стопами ваших ног и движется вверх по телу. And now it's under the bottoms of your feet, and it starts its movement up through your body. Он движется сквозь наши ноги, туловище, шею, голову. And it continues its movement up through your feet, legs, torso, neck, head. Чакра Лахун становится огромным на весь космос. It's entering the Lahun chakra, and now it's becoming as huge as the cosmos. И вы стоите в центре своей космической реальности. And you are standing in the center of your cosmic reality. Он полностью очищает вас от уз линейного времени. And it completely cleanses and purifies you from all the bondages of linear time. Следующий диск, который очищает пространство времени, оказывается под стопами ваших ног диаметром 2-3 метра и движется вверх. And the next wheel, which purifies space and time, it's also now under the bottoms of your feet, and it starts its movement up through your body. Он очищает все наше пространство от различных программ, имплантов, иллюзорных форм. And it purifies all of our being from all kinds of obsolete programmings, illusory forms, and implants. Он очищает нас от уз линейного времени. It purifies us from all bondages to the linear time. Он приводит наш ум к балансу и тишине. And it brings our minds to peace and silence. И он также проходит. И на очищенном месте формируется благоприятное поле для самовыражения самой бесконечности. And on the purified space, the beneficial field for the perfect self-expression of the infinite is now being formed. И он также прошел полностью сквозь ваши ноги, туловище, голову, чакру Лахун, становится огромным на весь космос. And it also went completely through your body, exited your head, entered the Lahun chakra, and now it's becoming as huge as the entire cosmic life. И вы стоите в центре своей космической реальности. And you are standing in the center of your cosmic reality. И все является вашим продолжением. And everything else around you is really the extension of you. Роза ДНК. The DNA rose. Это шаблон усовершенствованной розы ДНК. This is the template of the perfected, of the advanced rose of the DNA. И вы также представляете эту розу под стопами ваших ног диаметром 2-3 метра, и она движется вверх по вашему телу. And may I also ask you to imagine this rose under your feet, and it starts its movement
up through your body. И по мере ее прохождения сквозь ваше тело активируется ДНК божественности. And as it continues its movement up through your body, you activate the DNA of divinity in your life. В каждой клетке вашего естества содержится ДНК, и вот эта роза активирует божественную ДНК внутри вас. And this DNA is being contained in your every cell, and this DNA rose, is activating the divinity DNA right here and right now in your life. И она также проходит сквозь ваше тело, чакру лахун, и становится огромным на весь космос. And it continues its movement up through your body. It's entering the Lahun chakra, and now it's becoming as huge as the cosmos. Вы в центре своей космической реальности. And you are standing in the center of your cosmic reality. Ух, это не та карта времени. Каким-то образом сюда попала. Окей. Я сейчас посмотрю, осталось ли у меня. A little technical break. Ничего страшного. Давайте мы выразим намерение и сонастроимся с космической картой времени. Because we cannot find a picture of the current cosmic time map, let's, just by the power of our intention, let's attune ourselves with the cosmic time map by intention, and let's express our intention. И мантра сегодняшнего дня: «Я магическое существо, живущее мистической жизнью». Our today's mantra is, I am a magical being living a mystical life. И мы просим ангела Калахстанус способствовать активации этой мантры в нашем естестве. And we ask the angel of this mantra, which is Kalhstanus, we ask you to activate this mantra in our lives. И, дорогие друзья, сама по себе мантра, она удивительна и уникальна. And this mantra is absolutely wonderful and unique. Вот вы просуждайте для себя, что есть для вас. Я магическое существо. Just contemplate about yourself. What does it mean for you? I am a magical being. Я живу мистической жизнью. And I am living, you are living, we are all living a mystical life. На самом-то деле, вы, может, обратили внимание, что свет у нас появился уже. Probably you realize that I have light, electricity. Electricity is on. И я хочу, да, мне нужно будет некоторое еще потом чуть позже время, чтобы переключить все свои коммуникации. Later, maybe we'll take some little technical break in order for me to rearrange my technical arrangements. Но это также является одним из небольших таких факторов, да, что я есть магическое существо, которое живет мистической жизнью. So this is one of the little facts, one of the little manifestations which just happened today. Electricity power returned back to my apartment. It is the testimony of my magical beingness. We are magical beings, my friends. Если бы я не считала себя, к примеру, таким существом, я просто бы сказала: дорогие друзья, вебинар отменяется, света нет. If we are not magical beings, if I'm not magical beings, then probably the only thing I could do is to cancel this webinar. No light, no electricity, no power. Sorry, no webinar today.
Но по какому-то вдохновению, да, все так быстро разрешилось. Мы довольно-таки недолго даже задержали начало. Мы переключили все наши коммуникации, и мы начинаем этот глубинный процесс вместе с вами, групповой алхимии. But for some magical reason, I felt inspiration. I felt inspired to continue. So we continue, and now the power is back. And we had to delay our beginning for a couple of minutes because of that. But now everything is okay. На самом деле, когда мы верим, мы даже можем даже не осознавать, но у нас есть ощущение веры, что чудеса проявляются в моей жизни, или на каком-то уровне осознания мы уже знаем. Да, пора переподключаться, потому что у меня этот интернет не сильный достаточно. Сделаем технический перерыв небольшой, чтобы ты переподключилась. So it looks like we're going to take a little technical break at some point in order for Ella to rearrange herself technically for new circumstances with power on. Окей, да, 5 минут брейк, пожалуйста. Сделаем перерыв. Открытый. I embrace a life of magic.
Vishpravar. My cells sing the song of wholeness. Kirista. I harvest abundant resources. Milanech. I express in confident strength. Usbaravar. I manifest wholeness through divine compassion. Kusanach. I unfold my destiny with grace. Mekenut. I dwell in timelessness. Bareshta. I travel the timeless journey in illumination. Kevenet. I flourish through aware appreciation. Alustra. I manifest harmony through compassion. Kevech Sutra. I embrace the moment through surrendered trust. Pisharna. I am a luminous miracle. Kalch Satea. I dwell in timelessness. Uktraba. Through gratitude, I manifest a life of blessings. Sahatravu. I am a blessing to all life as I walk in reverence. Mech Enesvi. I discover beauty through aware appreciation. Esenespi. Through a resurrected life, I sing the song of timelessness. Varsanus. In light-heartedness, I release the dreams of the past. Puhastavit. In mastery, I create a reality of grace. Kalishtra. I am empowered through impeccability. Kiristar. In silence does the world speak to me. Pliribar. Сереж? Да, Like Ева. seeds on the wind Окей. emanate. Окей, я рада. Перестроилась. Да, я перестроилась. Переапгрейдилась. Сейчас я хочу Окей. найти то, что я хотела всем показать. Я даже успела космическую карту времени подготовить. Окей, хорошо. Давайте мы продолжим. So let's continue. Сейчас вы видите на своих экранах космическую карту времени. And now we managed to show you our current cosmic time map. И мы просто смотрим на нее и выражаем намерение сонастроиться с космической картой времени. Let's just meditate on it for a while and let's intend to get ourselves attuned with it.
Мантра сегодняшнего дня, я напоминаю, я магическое существо, живущее мистической жизнью. And I'm reminding you our today's mantra, which is, I am a magical being living a mystical life. И ангел Калхтанус способствует проявлению этой мантры в нашем естестве. And the angel Kalchstanus is assisting us in manifestation of this mantra in our being and in our everyday life. Когда мы взаимодействуем с космической картой времени, мы сонастраиваемся с ритмом всего космоса. And when we interact with the cosmic time map, we are getting ourselves attuned with the rhythms of the entire cosmic life. И именно ритм сегодняшнего космоса – это наше осознание и принятие того факта, что я есть магическое существо, которое живет мистической жизнью. And our today's cosmic rhythm is the acknowledgement of the fact that we are magical beings living mystical lives. И только лишь наш вектор, наше видение дает нам возможность проявиться чудесам в нашей жизни. And this particular vector of our vision gives opportunity for miracles to be manifested in our lives. Поэтому вы можете прожить сегодняшний день, даже включить какую и завтрашний день с этой мантрой «Я магическое существо, которое живет мистической жизнью, и чудеса проявляются в моей жизни». So try to live it today or tomorrow and all your life with understanding of yourself as a magical being, creating magic, creating miracles every day, every moment of your life. В наших жизнях проявляется все то, что мы позволяем, это то, чему мы позволяем проявиться. And our life will manifest whatever we allow it to manifest. Поэтому вы прямо сейчас можете сказать «Я есть магическое существо». That's why you can say it now again. I am a magical being. Я живу мистической жизнью. Living a mystical life. Я ожидаю в своей жизни проявления чудес. And I expect miracles. I expect miracles in my life. Я допускаю, чтобы это произошло. I allow it to happen. Пусть моя жизнь будет наполнена чудесами. May my life be filled with miracles. И самой великолепной магией жизни. And the most wonderful magic of life, let it be manifested through me. Как только мы начинаем себе это позволять, то есть мы можем постоянно это повторять, если нам необходимо, это все больше и больше будет наполняться. The more we allow it in our life, the more it will be manifested. И, дорогие друзья, давайте мы с вами продолжим. So now let's continue. Тема сегодняшнего нашего вебинара – Рождение Белого Света. And the purpose of our today's gathering is the birth of the white light. И ближайшее направление всех вебинаров, которые будут в нашей академии, это исключительно направление видения Альмин. То есть Альмин непосредственно задает нам вектор и просит нести коллективы иногда даже. And all of our upcoming webinars will be taking place under guidance and direction of Almin. So Almin is giving us direction. She is giving us topics for our upcoming work. И этот удивительный процесс, он зарождается в алхимическом взаимодействии не только каждого из нас, а со всей жизнью, со всем космосом. And this alchemical process is being birthed by our alchemical interaction, not only with each other, but also with the entire cosmic life, with the infinite. И я знаю, что большинство из вас уже в курсе о том, что сейчас буквально вот полноценно рождается реальность высшей магии. And I know that many of you are aware about
us living in times, very special times now, when the reality of high magic is being birthed. Это удивительная реальность, в которой в прямом смысле слова проявляются чудеса. And this is absolutely wonderful, absolutely powerful reality, which births miracle in the direct sense of this word. И это и есть реальность непорочного белого света. And this reality is the reality of the impeccable, incorruptible white light. И это уже магия четвертого кольца, там, где мы полноценно и безупречно взаимодействуем со всей жизнью, со всем существующим. And it's beyond the third ring magic. It is the magic where we directly interact with all life expressions, with the entire existence. И магия свободно проистекает нас как через живой канал, потому что мы становимся этой жизнью. And we are becoming living conduits, living channels for this magic. And this magic is flowing through us absolutely freely and naturally. И многие из вас, те, кто здесь присутствует, они также проходили цикл международных вебинаров по активации Меркаба воскресенья. And some of you who are present today, you went with us through the activation of the resurrection Merkaba, which was our previous webinars. И они уже формируют и строят эту магическую реальность. And you're already building this reality. You're already constructing it for your life, for the entire cosmic life. И Альмин говорит, что действительно это является актуальным сегодня акцентом для многих ее учеников. And Almin is saying that this is the cosmic emphasis for today. And many students, many of us accepted it as our own reality. Для того, чтобы полноценно попасть в эту реальность, нам необходимо сделать просто гигантский скачок. But in order to fully enter this reality, we need to make a really gigantic leap. И действительно, вот те, кто практикует Меркаба воскресенье, они чувствуют кардинальные изменения, и я также делилась своими процессами. And many of you who practice Resurrection Merkaba go through a lot of processes, a lot of transformations in your lives. And I also had an opportunity to share with you transformations of my life. И в одном из подкастов я рассказывала этот самый удивительный случай, когда моему супругу на голову упал металлический строительный угол. Он весит порядка 20 килограмм, и с ним ничего не произошло. And during one of my podcasts, I shared with you about my husband's miracle when he was on construction site and some heavy thing fell upon his head, which was 25 kilograms of weight directly on the top of his head, and absolutely nothing happened with him at all. В дуальности, как правило, такие процессы, они заканчиваются летальным исходом. And if we live in duality, this kind of thing might cause death. Ну, в данном случае, когда супруг ко мне пришел домой и попросил посмотреть на кожу головы, там не было даже покраснения, ни царапинки, вообще ничего не было. Была абсолютно здоровая кожа. But in my husband's case, he came back home from work and he just asked me to take a look at his head. And I saw his head. I took a look at his head, and I saw absolutely no trace of a wound. Just something little red spot on the top of his head, and that's it. Я хочу сказать, что даже вот сейчас происходит определенное событие, и Меркаба воскресенья помогла животному моему преодолеть страх высоты. And another example, the Resurrection Merkaba helped my animal, my dog, to get over his fear of heights. У меня в семье есть несколько маленьких собачков, йоркширские терьеры, и вот одна из них очень боялась высоты.
So I have 3 dogs actually in my family, my home. So one of those dogs was very much afraid of heights. И она, эта собачка, она даже не могла, боялась спуститься сбоку по специальному как бы постаменту для того, чтобы с высоты спуститься вот с кровати, к примеру. Там специально есть такое, скажем, лестница такая. It has his own a little podium. It's next to my bed, little podium for a dog, and he was afraid to jump off of this podium. И я хочу сказать, что я, когда анализировала этот процесс, я словила на том, что у меня неосознанно, не так уже и давно появился страх высоты тоже. And some time ago, recently, I found this kind of fear in my life too. Я не знаю, что произошло, вот ничего вроде бы явного такого не было в моей жизни. I don't know why I felt it, because nothing evident caused this in my life. So I don't know any event in my life which could cause it. Чтобы вы понимали, допустим, я в детстве бегала по гаражам, а когда мне было 10 лет, я залазила по наружной лестнице на 4-этажную на крышу. So, in order for you to understand me, when I was in my childhood, I used to jump off of the garages and 4-story buildings. Вот эта наружная лестница, которую надо еще было до нее дотянуться с улицы, вот, меня подсаживали, и я залазила на крышу, и потом спускалась. Climbing the stairs to the roof. А потом я себя неожиданно словила на том факте, что даже когда я стою на мосту и есть ограждение, у меня какой-то внутренний страх есть, я боюсь подойти и посмотреть вниз. And suddenly I noticed that when I was staying on the bridge, and I noticed a fear of looking down. И я поняла, что эта собачка олицетворяет вот этот вот страх, потому что это было то же самое. Она по лестнице забралась в другую комнату и спуститься не может, и просто плачет, и боится небольшую ступеньку спуститься. Для нее это не высота. And I saw it in my dog. It's kind of reflected my fear. And it climbed somewhere on the height. Some height in my apartment, and then it was not able to go back down. И я, раскрутив Меркаба воскресенья, выразила также намерение аннулировать причины в себе вот этого страха высоты. То есть я работаю с собой, я убираю эти причины, понимая, что собачка – это просто проявление, архетип. So while activating the resurrection Merkaba, I stated my intention to cancel this fear in my life, because I really understand that the dog and everything around me is a reflection of me. It's reflecting back to me what I experience in my life, in my consciousness. То есть я аннулирую все, что находится во мне, вот эти все страхи, все причины, которые провоцируют этот страх высоты во мне и которые проявляются в собачке моей, потому что я вижу это. And I saw it in my dog. What's taking place, what's happening in me, in my life, in my consciousness. I see it everywhere around me, including my dog. И сделав этот процесс, And after completing this process, я пошла и с моим коллегой Сережей записала подкаст в другую комнату. I went to another room and Sergey and I recorded our recent podcast. Потом я вернулась в эту же комнату и села попить чая с супругом. And then I went back to my previous room and I had some tea with my husband. А мой супруг говорит, так она не боится, она вот уже, смотри, она уже сбегает туда-назад, как лань, по этой лестнице специальной. He told me, see, our dog, it's no longer afraid. You see how it's jumping up and down. Ну, чтобы вы понимали, мы что только не делали. Мы уже мясом выкладывали путь по этой лестнице. Собака не боялась пройти просто по ней.
And we did whatever possible to help our dog to get through this path up to its bed, and we laid this path with pieces of meat and do whatever in order to help our dog. И тут есть вопрос, при чем тут практика? Okay, so there's a question. So what is the connection between what we're talking about and the practice which we are practicing, which we are going to practice today? I believe this is a question. Yeah. Дорогая Тана, я просто поделилась своим опытом, что происходит в реальности высшей магии. So, dear Tana, it's just a little experience which I shared from my life. What might happen, what is happening in person's life as a result of his interacting with the high magic. Я раскрутила Меркаба воскресенье. And, well, I activated the resurrection Merkaba. Вот, да, которая переносит меня в реальность высшей магии автоматически. Which brings us automatically to the reality of the high magic. Я аннулировала все причины, которые я видела в связи с этим страхом у собачки. And I canceled, I neutralized all causes, all root causes, all kinds of reasons which might be in our life, in my life, in dog's life, reasons for fear. И это просто произошло, когда причины уходят, все становится просто естественным, нормальным способом в жизни проявляться. And this is a direct result of this particular practice, or life in the reality of high magic. All of those kinds of things in our daily lives are being harmonized naturally and effortlessly. И если, допустим, предыдущие 2 дня мы танцевали над этой собачкой, тренируя ее, да, спусканию безрезультативно, то здесь это произошло просто само по себе. So if 2 days before that we did whatever we could do, we tried to put all kinds of efforts to train our dog not to fear. Nothing happened, and suddenly this happened effortlessly, naturally. И это действительно в этом состоянии ты становишься живым каналом, когда через тебя проистекает белая магия, и ты просто выражаешь свое намерение без каких-либо дополнительных действий. And in this state, you're becoming just a living channel for the flow of high magic. So you just intend, you just create your intention without any additional movements from your part. И здесь происходят очень удивительные и тонкие моменты, потому что идет очень быстрая трансформация и тела, и сознания. Because here something very unusual is happening, because you are going through very quick transformation of your body and your consciousness. И, допустим, если тело, физическое тело не готово или эмоциональное тело не готово к такому гигантскому переходу, или у тебя нет достаточно сразу этого количества энергии, And for example, if your body and if your consciousness is not completely ready for making this gigantic leap, because in order to do this, you need to have enough amount of energy to complete this. тебе все равно приходится как бы делать шаг назад, чтобы выстроить этот процесс. And then, anyway, you need to probably do some steps back in order to maybe to catch up with something which you did accomplish on your previous steps in order to structureize this process. Допустим, здесь схематически как бы я выделила основные этапы эволюции нашего сознания. So this are main stages of evolution of the human consciousness. То есть большинство из нас воплотилось среди ограничений, и мы автоматически попали в двойственность. Еще многие называют эту реальность матрицей.
And the first step is duality. So many people are still living in the reality, which is also known as the matrix. Где мы считаем, что вот я это я, а ты это отдельно, и мы взаимодействуем как две противоположности. And when we consider ourselves as separate from everything else, from all other existence, and we consider others and other manifestations of existence as our opposites. И здесь мы используем магию первого кольца, когда мы задействуем внешние источники силы. And on this level, magic, which is mostly used, is so-called first-ring magic, when we are relying on outside power objects. So we are relying on some outside power to give us power of magic. Далее идет эволюция сознания, мы переходим уже в реальность. Our next step is oneness. So our consciousness evolved, and now we are on the level of oneness. И многие знают великолепный курс Альмин, Кивиста, Алхимия Единого. So many of you are familiar with Almin's online course, Kivesta, the Alchemy of the One. И здесь мы уже используем преобразование внутри себя, мы здесь используем совершенно другие источники силы, которые дают нам больше энергии, потому что мы задействуем единое. And here on this level, we realize that everything that is around us is the outer manifestations of the state of our consciousness. So we making changes within, inside of us, in order to influence the outside world. И здесь мы осознаем, что вся жизнь едина. And on this level, we come to realization that all life is one. И следующим этапом эволюции является божественность. And our next level of evolution is Godhood. И у нас есть целый курс, который состоит из 3 частей вхождения в божественность. And there are 3 online courses by Almin, which explain it in more in-depth. They're called Entering Godhood. И очень много, скажем, сейчас в жизни людей, которые практически сделали огромный скачок из двойственности в божественность. And there are so many beings which were able to make this gigantic, really big leap from duality to Godhood. И все такие недоработанные компоненты единства, они все равно заставляли людей вернуться на этот этап для каких-то осознаний, озарений и воплощения опыта в жизни. But if they didn't completely finalize the oneness stage, they have to catch up anyway. They have to go back and to catch up with something which they still not done yet. И на этом уровне божественности мы уже начинаем взаимодействовать с самой бесконечностью. And on the Godhood level, we begin our direct interaction with the source of all life, with the infinite. И мы здесь взаимодействуем как в алхимическом котле, да? И получается я, бесконечность и поле надежды. And here on this level, we begin to form so-called, many of you are familiar with the field of hope, which we begin to create. This is a magical field for manifesting our intention, which we begin to create on this level. Следующим этапом является воскресение. Our next level is resurrection. И это удивительный этап. Мы даже проходили много цикла вебинаров. К примеру, мы активировали Иду и Пингалу, мы расширяли эту трубку. Альмин очень много практик на, скажем, для вот этого уровня. And we did a lot of practices, a lot of techniques, a lot of activations on this level. Like, for example, when we enhanced our Ida and Pingala channels, and we did a lot of other practices in order to achieve this stage.
И со слов Альмин, очень много учеников, они находятся именно на этой стадии воскресения, или в самом начале, или вот на первом уровне. Воскресенье имеет вообще у нас 3 уровня, 3 цикла. And just recently we heard from Almin that most of the students are on the first levels of resurrection, or just on the threshold of resurrection, finalizing their godhood stage and getting ready to enter resurrection stage. И, допустим, на первой стадии воскресения мы исцеляем свое физическое тело, исцеляем свое тело, тело сновидения, то есть это душа, и уравновешиваем мужское и женское. And on the first stage of resurrection, we are healing our physical body, we are healing our soul body, and we are balancing our masculinity and our femininity. So we are attaining perfect balance between our masculine and our feminine. Притом здесь эти два аспекта, мужской и женский, они проявляются одновременно, а не поочередно, вот как по акцентам. And we learn how to manifest our masculinity and femininity simultaneously. So we are not just accentuating, emphasizing one and then emphasizing the other. So we are learning to express them in harmony simultaneously. И если, допустим, вы не можете отделить сон или это бодрствование, это тот самый признак воскресения, что вы эту стадию уже полноценно закончили, завершили. So one of the signs, actually, that you are finishing the first stage of resurrection is that sometimes it's difficult for you to differentiate, to make difference between dream and awakened state. So sometimes you are awake, but it feels like you're dreaming, and you feel awake while dreaming. So this is a sign that you're completing the first stage of resurrection. И, например, совсем недавно моя дочь также уже сказала: мама, я уже не пойму, я сплю или я не сплю, потому что у меня все происходит как в одном цикле. So my daughter actually recently told me that, sometimes it's hard for me to say that whether I sleep or not, because it feels like my life is, one and the same cycle of existence, whether I sleep or I'm awake. И, допустим, бывали такие моменты, что я вроде бы лежу, я не сплю, и я как бы слышу разговор, там, дочь, муж, давай не будем беспокоить нашу маму. Вот. А получается, что они думают, что я сплю, потому что я равномерно дышу, а по факту я все слышу. And also sometimes I hear conversation between my husband and my daughter. Let's not disturb our mother, but I really don't sleep, and I'm fully awake, and I hear all conversations which are happening around me, but at the same time I'm asleep. И при этом я сразу же отвечаю, говорю, так я не сплю, вернее, я говорю, все нормально. And while I sleep, I'm talking to them, and I'm telling them it's okay. I'm not completely sleeping. I'm really not sleeping at all. И также эти процессы происходят вроде бы в процессе борствования, но иногда тебе кажется, что ты практически то ли спишь, то ли не спишь, то ли это было во сне. А на самом-то деле, вот оно когда смешивается, все становится более проявленным. So you are entering the stage where it's kind of confused. It's kind of you're mixing sleep and awakening. So whether you're awake or not, whether you sleep or not. И на самом-то деле жизнь и смерть здесь уже не претендует на нас, как на мастера, потому что мы становимся одним. And it also means that on this stage we went beyond life and death. So life and death are the opposites, and they are not making claim on us anymore, because we were able to combine those states into one, and when they combine into one, they cancel one another, and we go beyond. И вот именно
И именно на этом уровне воскресения мы проживаем, вернее, мы берем ответственность за то, что мы проживаем во время сна. And we Сереж, я не begin to, поняла. when we begin to realize that on this level we understand that we are responsible for our actions, not only which we do while we are awake, but also which we do while we are asleep. И вы можете задать себе сейчас вопрос, насколько вы не контролируете, осознанно следите, скажем, в своей жизни. And it also manifests as lucidity in our lives. We are beginning to become more lucid in our dream life, in our dreamings. И то, насколько у вас это явно проявлено в жизни, говорит о том, насколько вы полноценно прошли опыт первой стадии воскресения. And all of those skills, all of those new possibilities show you how much successful were you in your first stage of resurrection. На второй стадии там тоже разрешается внутренний конфликт между мужскими и женскими аспектами. On the second stage of resurrection, you are resolving inner conflicts between masculinity and femininity. И здесь идет разрушение зеркал, в которые мы смотрелись как в себя. And we begin to break the mirrors, the false mirrors which were giving us false images of ourselves. То есть здесь идет уравновешивание и жизни, и смерти, и тела, и души. То есть и за счет вот этого стирания вот этих всех границ высвобождается большой поток ресурсов. So we go through a lot of balancing between masculinity and femininity, life and death. So we are breaking the mirrors. We are dissolving all kinds of boundaries, and because we are getting free from the boundaries, we are releasing a lot of energy, a lot of resources which were previously bound by those boundaries. И здесь получается, что вы не осуждаете никого, вы понимаете, что вот эти все зеркала, они нереальные, вы не привязываетесь к ним, вы просто изменяете все внутри себя и все. And you completely stop judgment and all kinds of value judgment, all kinds of judgment in your life, because you're not getting attached to whatever those mirrors show you, whatever is happening in your interactions with others, your relationship, etc. Because your heart, on this stage, your heart is not being attached to absolutely anything. Вот давайте мы рассмотрим опять мой пример с собачкой. So again, my example with my dog. Если бы я рассматривала свою собачку как отражение свое, So if I considered my dog and my reflection, и я вот как бы вот привязалась к этому отражению и как бы взаимодействовала и носилась с ним долго и нянчилась. And if I was attached to this reflection, and I could be bound by this reflection in the process of interacting with this reflection, with the situation, and I would be still interacting with this kind of distortion. То есть я бы пыталась там что-то изменить ее, нанять кинолога, к примеру, или, я не знаю, как-то вот нервничать по этому поводу, потому что если она останется на кровати, она может и напакостить. So I would have tried to find some natural solutions, to find a specialist, hire a specialist to work with my dog, etc. So I would try to find some natural resources in order to deal with the situation, solve the situation. А отражение – это двойственность, это как бы разделение как таковое, да? So if I perceive it as a reflection, it means that I still live in duality, in the reality of duality. Ну, может быть, каким-то образом я бы научила свое отражение, чтобы оно освободилось от чувства страха, может быть.
So perhaps maybe the time would come when I would train my duality, my reflection, to behave in a certain way, which might show signs of fearlessness or things like this. Но когда ты осознаешь, что это просто вот как архетип, который помогает тебе вспомнить, что это в тебе есть что-то, вот они просто показывают, пройди этот опыт, выковыряйся, тебе это не нравится. But if I perceive it as just an archetype which show me something within me, and I look within, I look inside of me, and I see it within me, and if I don't like it, it means that it's time to cancel it. It's time to get rid of it in my life. В этот момент вот это вот зеркало, оно теряет власть над нами, и все. И на самом, потому что мы видим, чем зеркало является, и мы понимаем, что это все искусственное, нереальное. And in the moment of this realization, the mirror loses authority over you, because now you see, you understand that this thing is absolutely artificial. It's not real at all. And it completely loses authority over you. И, допустим, также ваши близкие, знакомые, окружение, с кем вы взаимодействуете. So the same thing is with your loved ones, your friends, people which you interact with. К примеру, если, допустим, ваши близкие вас раздражают, они вам какие-то говорят вещи, которые вам неприятны в какой-то степени. So, for example, your loved ones, your family members are disturbing you in some way, or irritating you, or they're saying something which is irritating to you, or behaving in some way which is irritating to you. Им нужно сказать спасибо. Это не балласт, который тянет вас вниз, а это вот те самые зеркала, когда вы осознаете, что они вам показывают, вы сразу от них освободитесь. It's really time to say thank you, to express our gratitude to them, because if we don't perceive them as dead weight which bring you down, but if you perceive them as mirrors which show something important within yourselves, in order for you to realize it, to acknowledge it, and to dissolve it in your life. Ваши близкие люди – это самые эффективные помощники для эволюции вашего сознания. So your people around you, people which you interact with, they're your helpers, actually, they're your assistants. They assist you in evolution of your consciousness. Вот смотрите, вот многие, я слышала, очень многие говорят, вот женщины, я слышала, говорят, вот мой муж, он не хочет заниматься духовными практиками, ему это не интересно, он мне как балласт какой-то не дает мне развиваться. So I hear from many women which I know, oh, my husband, he is not interested in anything spiritual, in spiritual practices, so he is kind of dead weight for me, and he is not inspiring me for spiritual development. Но ведь в этом понимании эти же люди что-то показывают нам в этот момент. But if we only understand, if we only realize that those people are showing something important, something very important for us, for our lives. Каждый из нас может задать вопрос, какой я опыт здесь должен получить? And each of us should ask ourselves a question. What kind of experience should I get with this, in this situation, within this relationship, within this situation? Возможно, есть какой-то элемент осуждения, и достаточно признать совершенство всего сущего и принимать такими, какие они есть, и они сами по себе изменятся. Perhaps we need to eliminate judgment in our lives, and then we begin to accept everything as perfect as it is. We begin to accept perfection of everything that is, and
on this state of perception, state of consciousness, we begin to notice that changes are happening around us, and people and situations, they suddenly begin to automatically change. Это самые эффективные, скажем, учителя, духовные учителя на нашем пути эволюции. Then we realize that they're actually the most effective spiritual teachers for us, for our evolution. Потому что они показывают нас в быту, в отношениях, вот в проживании текущего мига на постоянной основе. Это нигде невозможно взять. Because they help us to show ourselves for ourselves, to help us see ourselves. How are we doing in our present moment? How are we doing in our spiritual evolution? They're showing. Или заболели родители, заболели дети, а у вас были какие-то свои планы. Если вы не будете рассматривать это как препятствие к вашей эволюции. Like, for example, you had some plans, but suddenly your parents got sick or your children got sick. Would you consider it as some obstacles for your evolution? А будете рассматривать их как возможность получить опыт для того, чтобы пойти дальше? Or perhaps you will perceive them as sources of some precious experience which you are able to get as you get through this situation, which will enable you to go further in evolution. Это разрушит вот эти самые зеркала и позволит полноценно завершить этап второй стадии воскресения. So all of those things are breaking your mirrors, and they're helping you, assisting you to successfully complete the second stage of the resurrection step. И вы можете честно задать самому себе вопрос, а насколько вы, допустим, разрешили вот эти все внутренние конфликты со своими зеркалами, со своим мужским и женским аспектом. And now it's time for us to ask ourselves a question, honest questions, honest answers. How successful were we in resolution of our conflicts with, between our masculine and feminine, with our mirrors, and so on? Потому что когда мы честно отвечаем себе на вопрос, никто, кроме этого, за нас не ответит. Because only we can answer our own questions like this. Тогда это происходит полноценно и быстро, и происходит глубокое осознание, чтобы дальше идти. And then things begin to happen quickly. And now there is a possibility, an opportunity for us unfolding is opening up to go on with our life, to go on with our evolution. И когда мы говорим уже о третьей стадии воскресения, мы здесь можем говорить о магическом также проявлении. And regarding the third stage of resurrection, here we already entering the powerful magical expression. И вот именно на третьей стадии воскресения полноценно перекрывается пропасть между причиной и следствием. And here we are closing the gap between cause and effect. И полноценно происходит мгновенная материализация. And we begin to experience more and more instant manifestation in our lives. И здесь мы исцеляемся вот от того аспекта, когда было падение сознания, и мы забыли о нераздельном единстве со всем сущим. Произошло разделение и проявилось линейное время. And some time ago, some eons ago, consciousness fell, and as a result of this fall, we forgot about our connection with the source of our life, with the infinite. We forgot who we really were. And here on this stage, we begin to heal the memory of who we really are and our connection with the infinite source. И здесь мы также можем проанализировать, насколько мы получили опыт на третьем стадии воскресения. And here we also need to
ask ourselves a question. How successful were we in our experience on the third stage of resurrection? Есть ли в вашей жизни мгновенная материализация? How often do you experience instant manifestation in your life? Если она есть, то на постоянной ли она основе? So if if you do experience it, how constant is it? И все это я говорю не для того, чтобы вот взяться за голову и что с этим делать. And I'm not telling this in order for us to get panicked or something like this. And now we are absolutely puzzled. What should we do? Отнюдь нет, дорогие мои. Not at all, my friends. Просто, когда я начала практиковать Меркаба воскресенья и услышала о новом направлении цикла вебинаров, And just when I just started practicing the resurrection Merkaba, and suddenly I heard about Almin's new direction for the webinars. я в первую очередь задала себе вопрос, а не будет ли являться это шагом назад? So my first question to myself was, would it be a step back? И когда я как бы вот сделала запросы, стала получать откровения, я осознала, что это просто великолепная возможность выстроить шикарный фундамент для реальности высшей магии. And when I began to ask myself question, ask the infinite this question, and suddenly I came to realization, I received my answer, and I realized how important this step is, how important it is to strengthen my foundation for my further evolutionary steps. И вот если вот, допустим, взять схематически и посмотреть на вот эту лестницу. So, for example, if you look at those stairs on this staircase, which you see on the screen. И вот вы помните, да, вот по вот этой схеме у нас идет божественность, 3 стадии воскресения и высшая магия. So you see this ladder, those steps: Godhood, resurrection, high magic. 3 steps of the ladder. И вот представим, что первая ступенька – это божественность. So imagine this first step is Godhood. So this is Godhood. Вторая, третья, четвертая – это 3 стадии воскресения. Then second, third, and fourth, it is 3 stages of resurrection. И пятая ступенька – это реальность высшей магии. And the 5th step is the reality of high magic. И теперь наглядно даже уму понятно, да, что если, допустим, вы находитесь сознанием на уровне божественности и полноценно не получили опыт, забраться на 5-ю ступеньку не так уже и легко. So now we understand that if we try to skip 3 steps, and if we are not going through all of those vitally important, necessary experience, it would be not easy for us to jump from step 1 to step 5. Или вы находитесь на одной стадии воскресения, или они как-то у вас как бы у вас опыт неполноценно пройденный, и вот эти все ступеньки, они довольно-таки шаткие. Or if you achieved, for example, the first step of resurrection, and you are not really strongly established on this step, and you're still shaky, your experience is still shaky, then it's also difficult to get to the top. И вот, допустим, вот мы находились на одной из этих первых 4 ступеньках, да, вот, и стали вот практиковать Меркаба воскресения. So now we understand what could happen when, for example, we are still on those
lower steps, step 1, step 2, we just about to achieve the first step of resurrection, and suddenly you started to practice the resurrection Merkaba. И если вы, допустим, чувствуете, что вот получается, ну как-то вот кратковременно, вот попрактиковал, получилось, не попрактиковал, не получилось. Well, and you began to get some glimpses of the new reality, but it was still kind of shaky. So sometimes you felt something great, sometimes you don't feel great at all. Something like this. Это говорит о том, что вот опыт вот этих вот этапов, особенно что касается воскресения, он неполноценно пройден, и нет определенных осознаний и каких-то вот внутренней силы и уверенности во всем этом процессе. So it could mean that we are still not completely grounded, not completely established, not completely confident in operating the previous steps. Resurrection steps. И помните, я вас просила задать вам у себя вопросы? And if you remember, I asked you to ask some questions to yourself. Да? Насколько у вас полноценно слито бодствование и сновидение? Насколько вы осознанно сновидите? For example, how lucid are you in your dream time? То есть вот это вот получается первый этап, эта ступенька, она недостаточно прочная. So it means that if not, it means that this first step is still kind of shaky. Насколько у вас разрешен этот внутренний конфликт между мужскими и женскими аспектами? Насколько вы осознаете, что вы взаимодействуете с зеркалами, и они мгновенно разбиваются в вашей жизни? How successfully did you resolve the conflict between your masculine and feminine? How successfully did you resolve all your inner conflict and the conflicts with mirrors? How successfully did you break? Are you breaking those mirrors without getting entangled in those mirrors? Насколько у вас одинаковое отношение как к жизни и к смерти, к примеру? Вы видите, кого-то хоронят, и вы не панически рыдаете, да, к примеру? Like, for example, your attitude towards life and death. Like, for example, if you heard somebody died, you are not panicky about it anymore. You are not hysterically crying like people which is not awakened. То есть, если у вас с этим все хорошо, у вас великолепная ступенька, ну или вы можете сами ответить себе честно. So, to be honest with our own selves, how could we answer those questions? Ну и, наконец-то, вот ступень, которая является вот самым ключом, да, перед реальностью высшей магии, это третья стадия воскресения. And the step of the high magic, which is the last step of the resurrection reality. We're waiting for Ella. Hopefully, she's technically doing okay. Включи звук, Элла, тебя не слышно. Звук. Ну, опять включился. Есть сейчас звук, Сереж? Сейчас есть. Есть, да? Он у меня как-то сам отключается. Вот. Насколько ваша материализация мгновенная? So how instant your manifestation? И насколько вы полноценно осознаете свое единство со всем сущим? And how fully and completely do you realize, recognize your oneness with all that exists? То есть причина и следствие. Ведь на самом деле причина, когда есть причина и следствие, это как бы взаимодействие больше с черной магией. В белой магии оно происходит все автоматически. Ты чисто невинен, как дитя. So if you still deal with cause gap effect, so there are still some gaps between cause and effect, or difference
actually difference between cause and effect. It's still kind of little bit black magic operation. But if you are innocent like a child on the stage of the high magic is flowing through you freely and spontaneously and effortlessly, and there's actually absolutely no difference between cause and effect. То есть ты не задаешь вопросов, ты не оцениваешь ни всего, не ищешь каких-то, я не знаю, причин и следствий, никого не винишь, ты сам разговариваешь сам с собой, если, конечно, тебе нужно. Но в то же время, вот в этом состоянии ты вообще ничего не думаешь, когда нет причины и следствия. Не о чем думать, нет. On this step, you're absolutely not analyzing anything. You're analyzing nothing. You're not asking questions. You're not doubting. You're not, trying to find causes to your effects. You're not evaluating. You're not value judging. Absolutely as pure as innocent like a child. Then high magic is happening in your life. И даже неважно, на каком уровне эволюции вы находитесь, но если вы практикуете Меркаба воскресенье, no matter what step your evolution currently is, if you practice the resurrection Merkaba, вы как бы вот с двух сторон все равно соедините в единое целое свой опыт, и он даже произойдет еще быстрее. You may accelerate your process. You may accelerate your evolution. And you're accelerating achievement of the high magic reality in your life. Звук включи опять, пожалуйста. Не слышно тебя. Звук. Опять тебя не слышно. Не слышно тебя. Thank you so much, Derek. That's a great idea. We can join together with this powerful intention. Ellie is experiencing some troubles in her electricity connection, so we know that everything is possible in the realm of high magic. Thank you for your patience.
Сереж? Есть. Есть контакт. Слышно. Окей. Есть. Окей. Окей. Очень много энергии. Окей. Есть. Так. И мы о чем закончили, Сереж? Напомни мне, пока я забыла уже. Я говорила из пункта А в пункт Б. Ты слышала это, нет? Нет, не слышал. И, допустим, если вы практикуете Меркаба воскресенье и даже не прошли полноценный опыт на предыдущих стадиях, For example, if you practice the resurrection Merkaba and still didn't get through all necessary experience of the previous stages, то сама практика Меркаба, она позволит полноценно ускорить получение опыта в пропущенных стадиях. The resurrection Merkaba by itself is able to assist us in catching up with the experience of the previous stages. И даже вот практикуя Меркаба воскресенье, все равно результаты в жизни будут происходить благоприятным образом. And even by practicing the Merkaba of resurrection, you may experience harmonizing your life and beneficial flow of events as a result. И она также будет способствовать более эффективному и быстрому завершению опыта на предыдущих стадиях. And it will also assist you in completion of the experience which you still need to catch up. И вот тут Оля писала, да, что у нее вроде бы не пошла Меркаба. And we had a message from Olga, which said that she had some troubles with activating her Merkaba. На самом-то деле, если вы стали вот алхимическим компонентом, то есть вы стали получать этот опыт, значит, он развернулся перед вами, и вам необходимо было его получить именно в этот момент и в групповой алхимии. Actually, it was a part experience unfolded for you at that stage of time when we were completing it together. Then it meant that you meant to be there, you meant to experience this, you meant to participate in this. И это могло бы произойти по разным причинам, или для того, чтобы ускорить эволюцию опыта, или для того, чтобы сгладить какие-то компоненты в опыте. So it might be for different reasons, for example, to accelerate some evolutionary processes in your life, or maybe for the harmonization, to harmonize something. Когда вы сюда воплотились, вы уже изначально приняли это решение получить этот опыт в групповой алхимии. So when you incarnated in your current incarnation, your current life, you already incarnated with a decision to be here at that point of time and to receive this group alchemical experience. Просто складываются определенные обстоятельства в жизни каждого из нас. Мы просто по-разному проходим свой опыт, и это не есть плохо, не хорошо, абсолютно не важно, где вы сейчас находитесь. Важен тот вопрос, насколько вы осознаете то, что происходит. There might be some specifics in our circumstances. There are some things which might seem beneficial or non-beneficial, but when we are non-judgmental, those things are not really mattered. The most important thing is that you're absolutely aware of what is happening in this present moment, right here and right now, and you're absolutely aware that it's meant for you to be what it is. Оля, вы можете практиковать Меркаба воскресенье, если вы чувствуете вдохновение на этот процесс? Это удивительная практика, она вам поможет во многих вещах. У нее был вопрос, ну не знаю, Сереж, хочешь переводи, хочешь не переводи. Ладно, это лично. This is personal for Olga, a Russian-speaking student. Итак, мы понимаем, что когда мы переходим на следующий уровень эволюции своего сознания, благодатно осознавать, что предыдущий уровень является неким фундаментом.
And it's really very important for us to understand that if we are trying to achieve a next level of our evolution, or if you're in the process of getting ourselves established on the next level of evolution, we need to realize that all previous stages, all previous steps are some kind of foundation in the direct sense of this word. They are really foundation for your current experience. И вот этот фундамент, он является основой, да, для следующей реальности. Фундамент предыдущей реальности. So the previous reality, the previous experience is the foundation for your next step. И вы знаете, вот я еще дам вам один визуальный ряд, он такой веселый. So something funny on your screens. К примеру, если вы были на уровне божественности и стали практиковать Меркаба воскресенье, может быть, вы почувствуете вот себя вот таким образом. So, for example, if you're still getting yourself established on the stage of Godhood and you suddenly began to practice the resurrection Merkaba, maybe you could feel like this little house. Вот. Но если вы более оптимистично настроены, то, скорее всего, вы будете себя чувствовать вот таким вот образом. If you were too optimistic, you could feel yourself like this. На самом-то деле, вот прочность дома – это естественный процесс. И вот этот образ для вашего бессознательного, да, что вы строите полноценную реальность, как бы вот без возможности скатиться назад, является неким приятным образом того, что может произойти в дальнейшем. So the building of the house, a real strong established house, it might be very detailed and very meticulous process, which makes you able to get yourself fully and firmly established in the evolutionary realities in which you are experiencing right now in order to avoid falling back. И вы знаете, я хочу сказать, допустим, что практически все, кто здесь присутствует или кто будет слушать записи, у вас вот полноценный фундамент реальности божественности. Это как минимум. And many of you who are listening to us or who will be listening to the recorded version, so most of the people, most of the students have at least the foundation of Godhood in their lives. То есть у вас полноценный фундамент для того, чтобы пройти все стадии воскресения. So it means that you established a firm enough foundation in order to go through all steps of resurrection. И у многих есть фундамент уже первая стадия воскресения, второй и даже третий. And many of you already got themselves established on the first stage of resurrection, second stage, and even the third stage of resurrection. И это только лишь наш выбор. И в данном случае, вот посмотрите опять на лестницу. And if again we take a look on the ladder. Допустим, у вас есть полноценный фундамент божественности, и вы практикуете Меркаба воскресенье. So you are firmly established on Godhood, and you are constantly practicing the resurrection Merkaba now. Вы можете полноценно восполнить этот опыт трех стадий воскресения и ускорить этот процесс. So you are able to successfully fill this gap of the resurrection steps missing and accelerate this process. Это, вот, допустим, можно идти из пункта 1 в пункт 5. So, for example, you go from point 1 to point 5. А можно идти одновременно из пункта 1 и из пункта 5, чтобы встретиться где-то посередине. Or you may go from point 1 and point 5 simultaneously and meet somewhere in between. Все равно произойдет своевременно.
Everything will happen on a proper timing anyway. И в безвременье вообще уже все произошло. And in the realm of timelessness, everything already happened. Вопрос лишь в том, как вы к этому относитесь. The only question is our attitude towards this. Если вы относитесь к этому как опыт, без критериев ума, ой-ой-ой, что теперь мне делать? So if our attitude is just something happened in my life, something is happening, and oh wow, what should I do with this? You're on emotions, you are not completely grasping what's going on. Вы просто можете это сделать и все, получить опыт с радостью и с легкостью, вот в припрыжку, как этот домик. The answer is just do it, and it will happen, and you will get it, like this little house, going and jumping. Можно быть расстроенным домиком, можно быть веселым. So you may be a sad house, or you may be a happy house. Ведь этот домик все равно знает, что он когда-нибудь станет большим, прочным домом. Because this house knows that the time will come, it will be well-grounded, well-established, big, solid house. И еще я бы хотела обратить ваше существенное внимание на тело. And also, I want to bring your attention, it's very important, bring your attention to your physical body, your body. Наша дорогая Альмин, она просила особое внимание уделить как раз вот плотности во внутренней и внешней реальности. So our beloved Almin, she asked us to bring our attention, our special attention to the density issue. Density of our outer reality and density of our inner reality. Чем меньше плотности во внутренней реальности, тем меньше плотности во внешней реальности. So the less density is in our inner reality, the less density will be in our outer reality. И я хочу сказать, что вот этот разрыв между причиной и следствием как раз и является проявлением плотности во внутренней реальности. And it's very important for us to understand that if we still experience gaps between cause and effect, it means that there should be some amount of density in our inner realities. Потому что то, что мы видим во внешней реальности и с чем мы взаимодействуем, является полноценным проявлением нашей внутренней реальности. For a simple reason, because what we see and interact with in our outer reality, it is a direct manifestation of what's happening within our inner reality. И наше физическое тело, в том числе энергетические тела, здесь играют ключевую роль. And our physical body and our energy etheric bodies, they're playing a key role in all of these processes. Что касается нашего физического тела, у нас есть очень много систем убеждений в отношении заболеваний, старения и смерти. So regarding our physical body, it's evident that some of us may still cultivate some belief systems in relation to our bodies, which are connected with our health situation, our sicknesses, our diseases. Это также касается наших энергетических телах, но физическое тело – это такой вот яркий индикатор, который сразу бьет в колокола, когда уже критическая точка подошла. So this thing is also related to our etheric bodies, energy bodies, but first of all, we begin to see some signs of something is wrong, some pain, some diseases in our physical body. It begin to ring the bell, alarm, something is wrong. То есть все болезни в физическом теле, они проявляются уже после всех процессов, после наших убеждений, наших тараканов, наших эмоций. Это уже вот свершившийся факт. But really, the physical manifestation of disease, it's already an effect of what already happened on more etheric levels of our existence.
И очень много различных убеждений, энергетических систем, решеток, они осаживаются в нашем физическом теле в виде плотности. So many of those energy grids, which are created from our belief systems, our fears, etc. All of those things, they began to form certain forms, many kinds of density in our physical body and in all areas of our life. И вы можете чувствовать себя вот как будто таким тяжелым, неважно, сколько вы, какую вы имеете форму и сколько вы весите. Это можно ощутить при любом весе, легкость или тяжесть. And it feels like heaviness. You feel heavy. It really regardless. It's really regardless how much you weigh, your weight, your physical weight, your natural weight. You may feel lightness even you have a heavy weight. Lightness and heaviness are those indicators which indicate the presence of a certain amount of density in your life. И со слов Альмин, большинство тел наших людей, оно не готово к реальности высшей магии, потому что содержит очень большое количество убеждений, решеток, коллективной реальности. В общем, эта плотность, она просто загромоздила даже их. And Almin recently said that the bodies, lives of some of us, even many of us, are not completely ready for the reality of high magic because of density, because of those huge amounts of density, various kinds of amounts of density in the lives of each of us, blocking the path for the flow of the magic, high magic in our lives. И также вот эта плотность, она как бы проявляется во всех сферах жизни, и вы можете чувствовать вот, ой, я не знаю, как это объяснить, что вы по пространству Звук. Serёж? Да, теперь слышу. Прекрасно. Аннулируем плотность. Dissolving density process. Окей. И вот эта вот плотность, она может проявляться не только в физическом теле, а в нашем пространстве, в котором мы взаимодействуем, и вы можете чувствовать затуманенность вашего видения. Непонятно, куда вам нужно идти. Вот эта вот мгла коллективной реальности, она просто загромоздила вашу реальность также. So this density, it can be also felt outside of us. We can feel like going through the fog, going through some dense matter, dense, well, how to say it, and we feel like our vision is blocked, our perception is blocked, and sometimes we don't know what to do, we don't know what decision to make, etc. И вот этот один из важных шагов к реальности высшей магии, как можно быстрее освободиться от плотности, чтобы процесс происходил благодатно. So now we are on the threshold, a very important step, very important something for our life. We are going to get rid of all kinds of density in order to continue to go on
with this process smoothly and effortlessly. И если вы помните, на первой стадии воскресения мы, как бы физическое тело и тело сновидения становится естественным, единым целым, происходит исцеление. And if we remember that on the level of one of resurrection, first level of resurrection, we begin to dissolve. We actually begin to work with dissolving density and dissolving the boundaries. Begins in our movement. Да, слышу тебя. Окей, и мы уравновешиваем внутри себя женский восприимчивый компонент и мужской инициативный. And we begin to balance our masculinity and our femininity. Masculinity, it's where we are more proactive, and femininity, of course, is more openness, receptivity. So we begin to unite, to combine proactivity and receptivity into one. И здесь рождается свет маджента, который автоматически начинает аннулировать плотность. And as a result, we are birthing the magenta light. The magenta light begins to automatically dissolve our density. То есть мы можем естественным намерением вызывать цвет маджента и аннулировать плотность, но когда этот цвет генерируется у нас автоматически на постоянной основе, естественное аннулирование плотности происходит автоматически. And we learn to invoke the magenta light by the power of our intention, and it began to activate, to be activated, to be birthed in our lives just by our intention. But we are coming to the stage where the magenta light begins to self-activate automatically in our life without any conscious activity from our part. So it begins to work automatically, and it begins to dissolve density automatically all the time. И когда мы аннулируем плотность, высвобождается огромное количество энергии и ресурсов. И, естественно, у нас больше сил, больше возможностей для того, чтобы радостно и благодатно существовать в изобилии. And the density binds a lot of energy and resources. And when we begin to dissolve density, a huge amounts of energy, huge amounts of resources is beginning to be released for us all the time. And we begin to feel more alive, more energetic, and more resourceful all the time. И я хочу сказать, что вот я уже экспериментировала с этим цветом маджента в своем опыте. And I already experimented with a lot with the magenta light in my experience. То есть я уже работала с этим осознанно. So I worked with the magenta light consciously. И я хочу сказать, допустим, если мне хочется открыть больше ясности в своей жизни, я также активирую этот цвет для расчищения, вот скажем, плотности, чтобы прозреть за иллюзией окружающей среды. For example, if I want to achieve more clarity of what's going on in my life, I begin to activate the magenta light by intention in order to clear the blockages, to dissolve the blockages which block my perception, block our vision, and I begin to see more clarity. То есть этот цвет великолепно аннулирует иллюзию. So this light powerfully neutralizes the illusion. И остается истина в своем первозданном проявлении. And the only truth remains in its pristineness, in its initial manifestation. Очень великолепно работает с застоем в ситуациях. And it's very effectively works with stuckness in situations. For example, some situations got stuck in your life. Вот, к примеру, нам необходимо там было завершить земельные вопросы в госструктурах, и нам все говорили, вот весна, они еще не выезжают на участки, потому что грязно, сыро, это надо еще месяца 2 ждать.
For example, we needed to solve some issue. It was regarding our land, our property, which, there were some things we needed to negotiate with the authorities, and they told us that it's not time yet. It's just the beginning of spring. It's dirty there, so we cannot go there and inspect some things they needed to inspect. So they asked us to wait. Я активировала в своем сознании определенном аспекте, в определенном виде этот цвет маджента. И вы знаете, вот можно так сказать, что произошло очередное чудо. And what I did, I activated the magenta light with my intention, by my intention, and what can I say? Another miracle happened. Я хочу сказать, неважно, как это уже произошло, но на сегодня уже все выехали к нам на участок, все госслужбы. I don't know how it happened, but as a final result, all necessary inspections were done, and now all issues which needed to be resolved, they are resolved. Это вот выглядело так, что вот вы знаете, у меня нету вот того, что вы хотите, вот там на складе, да, но в какой-то момент вдруг передумал, говорит, а у меня есть, возьмите. Вот это вот так вот произошло, просто так. It's, for example, if I go to the store or a storage place or somewhere, a place like this, and I want to find something, and people tell me, storage or store clerk tells me that no, you cannot find this thing here because there is no this thing here. And suddenly he said, wait, I think it is. I think there is this thing here. And suddenly he takes this thing for you from somewhere, and now you get this thing. So Такой скорости разрешения ситуации с фискальными органами у меня еще ни разу не было. The speed of resolution of the situation with the this land authorities I was dealing with, I never experienced this kind of speed, this kind of fastness, this kind of speed in my life before. So this is something new. Вот, и я хочу сказать, допустим, что иногда, если я вот чувствую какой-то дискомфорт в своем сознании, вот какие-то происходят процессы, маджента великолепно вот эти вещи убирает. So anytime I feel kind of discomfort in my consciousness, self-awareness, perception, or in some outside situation in my life, I activate the magenta light, and the magenta light miraculously removes all those things. И после света маджента белый свет, он вообще как-то по-другому раскрывается. Ну вот я просто пробовала маджента и сразу активировать белый свет. Меркаба воскресенье, свет намного ярче его, я не знаю, как-то больше, я не знаю, как это можно объяснить, но это как будто большой фонарь уже, не какой-то там маленькая лампочка, а какой-то прожектор. And after activating the magenta light, immediately I began to work with the immaculate white light, the resurrection Merkaba, and I began to feel and experience immaculate white light on a totally different level, on a totally new, more powerful level. It's hard to explain, but after magenta light, it's not just a little flashlight, but it is a huge, powerful light begin to shine. То есть это великолепная практика, плюс с этим светом, плюс, опять же, уравновешивание мужского и женского вот в полной мере. Вот взаимоотношения происходят даже с людьми по-другому, опять же. So again, this balancing between masculinity and femininity, when it's achieved, you begin to experience interaction, relationships with other people, interactions with people in your work, on the street, wherever. It's happening absolutely, totally on a different level.
То есть вот ты проявляешь инициативу и воспринимаешь это сразу одновременно. Это прям, ну, такая вот яркая интуиция в действии. So it's kind of a bright light of intuition in action, if to describe it as better as possible. Это просто вот иногда ты просто поражаешься, насколько ты восприимчив активно, вот твое яснознание, и это также усиливает твое действие, и вот ты действуешь не в состоянии вот, ой, как же я от всего этого устал, да, а из состояния получения нового опыта интерес появляется какой-то. You begin to be proactively receptive or receptively proactive. So every experience, every interaction, it's already a kind of adventure, and you're curious how the divinity will manifest in this time, in this situation, and life begins to be interesting. Если мы возьмем с вами второй уровень воскресения, So if we take the second level of resurrection, то на втором уровне у нас рождается фиолетовый свет. so on the second level, we experience the birth of the violet light. И многие из вас знают, что фиолетовый цвет великолепно работает с воспоминаниями прошлого. So many of you know that violet light is dealing with our memories of the past. То есть вот вы помните, да, что все наши воспоминания, они словно записаны на магнитную пластинку, которая воспроизводится автоматически. So many of us know that our memories, they are kind of recorded on if we can compare it with a magnetic tape in our system, which is being replayed from time to time. И что у нас получается, когда вот эти воспоминания вообще, они формируются в коллективной реальности, в том числе и ваш опыт, и коллективный опыт. And you imagine what may happen if we are dealing not only with our personal memories, but also with the collective memories as a part of the collective consciousness. And we are still dealing with memories. И они автоматически срабатывают в нашем сознании даже наперед нашего действия. And they are being automatically activated in our mind, in our consciousness, even before we do something. И, возможно, многие из вас уже слышали такую информацию, это учеными даже доказано, что мозг срабатывает намного раньше, прежде чем как мы принимаем решения и действуем. And it is scientifically proved, maybe some of you heard about this, that our brain reacts much earlier than we actually make decision and act upon the decision made. И вот когда было падение сознания, самое большое воспоминание, разделение, которое было прописано в нашем сознании, отделение от истока, игра в зеркала. And during the fall of consciousness, it was still in our memory, a memory of separation from the source of all life and creation of mirrors of duality. И вы знаете, для многих из нас даже бесконечность стала плотным зеркалом. And for many of us, even the infinite became the dense mirror. И тогда еще больше рождается иллюзия двойственности. And then even more illusions are being birthed, illusions of duality. На самом-то деле существует одна сущность, это бесконечность, но у нас такой раздрайв был в сознании, вот эти вот воспоминания, они кардинально влияют на всю нашу жизнь. And we experience such distortion of our consciousness, and this distortion began to cast a shadow, influence all areas of our lives. И вот помните, я приводила пример, да, что мы взаимодействуем с зеркалами. Я приводила пример с собачкой, с близкими, своими близкими. And I gave you some examples of how we deal with the mirrors. It is example with my dog, example with my loved ones. Все вот эти вот конфликты, это как раз эти же и воспоминания в том числе. So all of those conflicts are direct results of those unhealed memories.
Все проблемы с деньгами– это воспоминания, связанные с убеждением относительно денег, любых других программ. All financial problems are also direct result of the memories of the fall, which is separation, which created programs of lack, scarcity, etc. То есть вот любую взять сферу жизни, и там, где вот то, что вас не очень устраивает, это говорит о том, что воспроизводится в бессознательном воспоминание прошлого опыта, когда это не получилось. So if you take any area of your life where you're not completely satisfied, it means that you are replaying, you are reproducing memories of the past experiences of failure in your life. И фиолетовый свет, он как раз и помогает нам очистить эти воспоминания. And the violet light assists us in cleansing and purification from all of those memories. То есть, безусловно, мы взаимодействуем с фиолетовым светом, но мы и осознанно подходим к этому процессу. То есть мы осознанно выслеживаем зеркала и осознаем, что это всего лишь иллюзия, они теряют силу. And while interacting with the violet light, we're also consciously approaching this process. We begin to recognize the images of the mirrors in our lives. We begin to acknowledge them and deal with them consciously, delete them from in our lives. Но когда мы активируем так же, как маджента, внутри себя этот фиолетовый свет, то есть это в сознании активируется, в теле. But anytime we consciously activate this light, this violet light, in our body, in our consciousness, то освобождение от воспоминаний прошлых происходит автоматически. then the release from the past memories begins to happen automatically by itself. Это ведь просто великолепно, когда тебе не нужно постоянно вот я помню, есть практика призывания фиолетового света. And it is absolutely wonderful when you absolutely don't need to consciously dig into your life, trying to dig out all of those memories. And we can just invoke and activate the violet light, the power of the violet light. Это великолепная практика, но тебе надо постоянно его призывать откуда-то извне. So the practice of invocation of the violet light, so many of us maybe practiced it before in some other traditions, but anyway we see it outside of us. So some people see the existence of violet light, the presence of violet light somewhere outside of them, and they feel like they have to invoke it, bring it down somewhere from heaven, bring it in. Но ведь мы знаем, что все находится внутри нас. Нет вне. But when we realize that everything is existing within ourselves, in ourselves, there is no such thing as outside, something existing outside of us, separately from us. И когда мы активируем этот цвет на постоянной основе внутри себя, то очищение происходит автоматически. And when we activate the violet light within ourselves consciously, and then we begin to experience automatic cleansing from all kinds of memories of the past. Так же, как маджента автоматически очищает плотность, которая препятствует, допустим, нашей материализации в том числе, также и свет, фиолетовый свет очищает воспоминания прошлого. So in the same way as we activate magenta light, which dissolves density in our lives, the violet light cleanses us from all memories of the past. It is purifying us from all past experience, past memories, past pains. И когда мы переходим уже к третьему уровню воскресения, Then we go
to the next step, which is the third level of resurrection. Здесь рождается золотой свет. Here we birth the golden light. И золотой свет нам несет радостные ожидания. And the golden light brings us the state of glad expectations. Это наше непорочное, незамутненное видение перспективы того, что разворачивается перед нами. It is incorruptible perception of reality and what is being unfolded before us. И это непорочное творение, то есть сознание дитя, сознание чистого как дитя, без каких-то либо примесей ума нашего. And it is incorruptible creation of our own reality. With the golden light, we're able to incorruptibly create our own reality without any additions from our mind. We are entering the state of innocence, state of a child. We begin to be as innocent as a child, without any mixtures with conscious mind, doubts, etc. А вы помните, что радостное ожидание – это ожидание и чудес, которые очень близки с нашей мантрой сегодняшнего дня? And you probably noticed that glad expectations, it's very close to our today's mantra, which is also an expectations of magic, expectations of miracles. И золотой свет – это просто великолепный свет, который помогает перенастроить и наши нейронные пути, и наше видение. And the golden light is assisting us in reconfiguring our neural pathways, our perceptions, our visions. И вы помните, да, что, во-первых, на этом уровне происходит мгновенная материализация. And as you remember, on this level, we experience instant manifestation. Но здесь очень важно понимать также тот аспект, что это все настолько взаимодействует в едином алхимическом котле, что все компоненты, они являются основой целого. But it's very important to understand that all of those components are really being mixed in the same alchemical cauldron. So they begin to just fluidly interact with each other. So all of those components are actually parts of the wholeness. И когда соединяются все вот эти вот три компонента, And when we combine those three components, то есть рождается свет маджента и происходит аннулирование плотности в вашем сознании, в вашей реальности. So first we birth the magenta light, which dissolves all density in our reality. Рождается фиолетовый свет, и мы очищаемся автоматически от воспоминаний прошлого. Then we birth the violet light, and we automatically being cleansed from all the memories of the past. Рождается золотой свет, и мы полны радостных ожиданий в чистоте и невинности мы начинаем творить. And then we birth the golden light, and we begin to create magic, create our reality in purity and innocence. И все эти три света в алхимическом взаимодействии и рождают непорочный белый свет. And all of those colors, all of those lights, in their alchemical interaction, they birth the immaculate white light. И все эти три вида света также активируют фундамент, потому что они соответствуют трем стадиям воскресения. And those lights, they actually activate our firm foundation. They activate our firm foundation, and they are corresponding to the three stages of resurrection. Как раз вот тот самый фундамент для реальности высшей магии, непорочного белого света. The firm foundation for the reality of the high magic, the magic of the immaculate white light, incorruptible white light. И тогда уже происходит полноценное вхождение на престол реальности высшей магии. And then we fully and completely ascending the throne
of the reality of the incorruptible high magic. То есть вы себя уже не ощущаете не маленьким домиком на курьих ножках, So we are not just feeling ourselves as the house on the chicken legs, а вы себя ощущаете полноценным домом с but прочным фундаментом. you're fully established, well-grounded big house with a firm foundation in your life. И ваша лестница осознанности очень прочная. Ваша осознанность настолько прочна, что вы уже не скатываетесь вниз. And your staircase, your ladder of consciousness is very firm, very established, and you will no longer slide back. И для каждого из этих уровней воскресения And for each of those levels of resurrection, есть определенные алхимические уравнения, которые и активируют эти света. Эти света. Светы. Три вида света. Yes, there are corresponding alchemical equations. And when we activate those equations, they activate and strengthen those lights. И первый цикл вебинаров по просьбе Альмин это будет как раз рождение и активация света маджента, который аннулирует плотность. And according to Almin's instruction, the first webinar cycle, which we are going to do, our upcoming webinar, is going to be dedicated to dissolving the density in our lives. We will work a lot with the magenta light. Так, это я проговорила. Сейчас, Сереж, минуточку. А вот, и здесь как раз будет активирование алхимического уравнения, которое постоянно будет генерировать свет маджента. And we are going to activate and deeply integrate powerful 288 principles and activations, which generate this light, the magenta light. То есть это вот тот самый баланс мужского и женского, чтобы они проявлялись одновременно. Помните, мы говорили? You remember, if you participated in our previous webinars, you probably remember about the balance. We activated the balance between inner feminine and inner masculine, which actually birthed this reality, birthed this light. Это очень большая работа, потому что там 288 принципов, и это будет целых 14. Сереж, меня слышно? Я пропадаю, да? Слышно. Because we are going to activate 288 principles, 288 activations. So it will take 4 webinars for us to do it. И это уникальная перспектива активировать это уравнение именно в групповой алхимии. And we have absolutely unique opportunity to activate this equation in the group alchemical setting. Потому что 288 принципов и 280, получается 144 знака и 144 диска силы. Это большой алхимический процесс, который будет активироваться и осознанно в том числе. So it's going to be a huge alchemical process, and we are going to participate in this on the conscious level also, as well as unconsciously too. Так, тут вопрос: активировать алхимические уравнения. Это, Оль, это будет глубокое усвоение принципов. То есть это не просто вот ты положил уравнение и пропустил, да? Здесь мы включаем нашу осознанность. So there was a question about how the equation will be activated, and Ella explained that it's going to be a really very deep process, very in-depth work. It's not just snap of a finger activation and here you have it. It's going to be a really deep elaboration and activation of each of those principles. На самом-то деле Альмин сейчас делает прям большие акценты именно на групповую, глубокую активацию и усвоение всех принципов.
в том числе и высшей магии. Because Альмин told us that now is the time to emphasize in-depth work, in-depth integration, in-depth activation as we together. Yeah. Высшей магии, и буквально по последней информации она очень просила также провести глубокую активацию новых принципов реальности высшей магии. То есть это была ее личная просьба уже. And Альмин also requested us just recently, a couple of days ago, after this series, we are going to integrate and deeply activate new high magic principles. So we activated 33 principles. So there are new principles which we are going to work with very soon. Что происходит в групповом процессе? So what is happening? What is taking place in a group process? Why group? Когда мы взаимодействуем на таком уровне, 1 плюс 1 равно не 2, а 1000, сколько, Сереж, 24, я уже забыла даже. 54. 1054, да, абсолютно верно. So when we operate as a group, when we work as a group like this, so in this case, alchemically, we activate leverage effect, alchemical leverage effect. So in this case, 1 plus 1 is not 2, it's 1054 alchemically. Да, всего лишь 2 человека могут дать такой эффект. So only 2 people in the group alchemical setting can produce this kind of effects. А, к примеру, когда у нас 100 человек, то, естественно, вы можете арифметически посчитать, что это может быть. So imagine if we are a group of 100 people. So how much effect we can produce as such a group if you count it arithmetically. Смотрите, если вот вы делаете вдвоем, это равносильно, что вы каждый сделали 1054 раза одно и то же действие. So if just 2 of you do the same work, the same practice, so it's the same thing if you just by yourself would, for example, perform a certain practice 1054 times. А когда нас Two of you only one time. Когда нас очень много, эволюция происходит намного быстрее, потому что мы вот, в групповой алхимии, каждый дополняет определенный компонент, активированный. Вот, ну, переведи, ага. As we work as a group, we enormously speed up the evolutionary process. То есть вот эти вот дополнительные компоненты, ну, к примеру, да, кто-то вот умеет шить, кто-то умеет вязать, кто-то умеет то-то, и все мы вместе можем открыть производство. So, for example, if we gather a group, somebody knows how to, produce clothes, to sew. Somebody knows how to do something else. And together, if we gather ourselves together, we can open a business. Вот. А в группе у нас будет обязательно такие вещи, когда, допустим, у кого-то один принцип уже будет больше прожит в жизни, у кого-то другой будет принцип прожит больше в жизни, а у кого-то еще один принцип будет прожит, а у других не будет опыта в этом. If we are just by ourselves, we are going through our own experience, we're experiencing our own experience, just doing it by ourselves, and we are not able to share ourselves, share our experience with others, and there is no possibility of shared experience. И мы как архетипы вот в этом алхимическом взаимодействии можем в себе также активировать те способности, которые у нас в спящем режиме. And as a group, in a group alchemical setting, we are able to help each other enormously activate the abilities which might be still dormant
in our lives, and we cannot get it out of dormancy by ourselves. И также в нашем процессе участвует Альмин и, естественно, бесконечность, потому что все, что мы делаем с намерением бесконечности. And Almin is a part of this process. She's actually the head of this process because she's directing the work of this online school. And Almin in connection with the infinite. So we are together with Almin, we are together with the infinite. You imagine how much potential we have available for us. Я также хочу сказать, что на этом цикле вебинаров у нас будет практикум по осознанному очищению, аннулированию плотности в своей внутренней реальности и в окружающей среде для разрешения различных ситуаций. And during the upcoming webinar series, we are going to do a lot of practices, a lot of activation work practices of cleansing, dissolving density in ourselves, in our bodies, in our inner world, and in our environment. И также практикум по направлению высвободившейся энергии на материализацию. And also we will learn how to direct released energy into manifestation. И я хочу сказать, что у нас буквально сегодня последний день скидки самый большой на этот цикл вебинаров, если у вас есть резонанс с этим. So actually today is the last day of the biggest discount. So if you feel resonating with participation of those webinar series, so today is a good day to make this decision to invest into yourself. То есть стоимость 4 вебинаров на сегодня 8940 рублей или эквивалент $150. So if you register today, it's $150 for 4 webinars, or in rubles, it's 8,940 rubles. И это вот одна из самых минимальных стоимостей за один вебинар, который у нас обычно бывает. So this is actually the cost of one webinar, for example. So sometimes Almin has her own webinar, so this is the cost of my own webinar. То есть 4 вебинара стоят на сегодня $150 или 8940 рублей. Катюш, дайте, пожалуйста, ссылку. Может быть, So now there is an opportunity to invest a cost for 4 webinars equivalent to the cost for one webinar. Вот, начиная с 5 числа стоимость увеличивается, будет $190 и, соответственно, 11440 рублей. So starting from tomorrow until March 15, it will be $40 more, 190. Поэтому, если вы чувствуете как бы внутренний зов для того, чтобы пройти алхимию по рождению света Маджента в вашем сознании, в вашем теле и аннулировать всю плотность ненужную, и для следующего уровня воскресения в том числе, добро пожаловать в нашу групповую алхимию. So if you feel resonance with this work, if you feel like it's time for you to get rid of all density in your life, to make yourself available. Друзья, у нас еще будет практика, не расходитесь. Сереж, скажи, что у нас еще будет практика, пусть не расходится. Actually, будет перерыв, скажи только. Because we are not finishing yet. Actually, we are going to have a powerful practice together today. So we will still have time. So after a little break, we'll come back for a practical part of our meeting today. Там кто-то что-то пишет по 229.99, я так и не поняла. Что такое 229.99? Ну, это полная стоимость без скидки. Сейчас скидка идет, Сереж. This is a full price. This is the full price.
$229.99 is a full price for this webinar. Now we are in a time of discounts. Today, the first discount is still in operation. Before March 4, 35% discount. Вот вы можете еще успеть воспользоваться этой скидкой и быть... Вопрос такой очень важный. Необходимым ли условием является участие в семинарах Меркаба воскресенья для того, чтобы участвовать в предстоящем вебинаре? Нет, Сереж, нет. Не является, нет. Они могут, если не были, то могут присутствовать. Irene and Jana, it is not the requirement to participate in the upcoming webinars, to participate in the previous Resurrection Merkaba webinar series. If you didn't participate in the Resurrection Merkaba webinar series, it is not an obstacle for you to participate in the upcoming webinars. У нас очень великолепные мастера, которые посещают наши циклы вебинаров, и вы можете почувствовать силу при взаимодействии с ними в групповой алхимии, когда вы присоединитесь. Если вы новичок. Actually, if you never participated in our webinars of the International Academy of Spiritual Mastery, you will join together with those, for example, who activated the Resurrection Merkaba and have a lot of activations in their life as a result of their previous participations in the previous events. So you will feel the alchemical power of all of those activations, and you will feel the effects of all of those activations in your personal life if you join and participate even first time with us. И в группе вы можете разрешить какие-то застойные ситуации, может быть, какие-то болезни у вас хронические, неразрешенные. То есть можно разрешить, освободившись от плотности, в группе намного быстрее свои какие-то жизненные проблемы. And also there's golden opportunity for you to, for example, to remove some obstacles, dissolve some blockages and stucknesses in your life. For example, if you got stuck in some situations in your life, it's much easier to deal with this in group alchemical setting. To compare to trying to do it by yourself, so you will feel the speed of your progress in your evolution in all areas of your life. И если у вас будут какие-то вопросы, вы можете написать нашей службе поддержки. And sorry if we didn't have time to answer all of your questions. If you still have some of your questions unanswered in this setting, please write to us at support@almin.ru, and we'll be more than happy to answer all your questions. Support@almin.ru. Наша любимая служба поддержки, которая вам поможет определиться с способами оплаты или еще с какими-то деталями. То есть. So we have customer support. We have our brothers and sisters who are working with students' questions, and we'll be more than happy to help you and to answer all your questions, your practical questions. If you, for example, you have some difficulties with our payment systems, we have some alternative ways to pay, for example, so we'll be more than happy to help you. И я хочу сказать, что даже если у вас не получится присутствовать в живом эфире, вы сможете переслушать в записи и быть полноценным участником. For example, if you'll not be able to participate live in all of the events will be recorded, and you'll be able to use recorded versions of the events. And because we live in timelessness, we understand that you will be fully participating regardless whether you participate live or using the recorded version. Сереж, там какой-то вопрос? До какого времени, что ли, оплата, да? Так, то есть 4 марта заканчивается по местному времени вопрос.
потому что сейчас же утро в Америке, утро, день. Это надо у Кати спросить. Там, по-моему, даже в этом проекте закрывается вместе с американцами. У Катюши надо уточнить. Катя, думаю, напишет. Да, по-моему, по местному. Я не знаю. По-моему, тоже по местному. 4 марта по местному времени. То есть, русский, Катя. So it is March for your local time. Ну, в любом случае вы можете с Катериной и обговорить все детали, если там какие-то нюансы, бывают нюансы с платежом, то можно, я думаю, решить этот вопрос и по этой цене. So, for example, now it's morning and afternoon in the United States and Canada. То есть в России остался час? Хорошо. Катя, ну дай время до этого. Да, чуть больше времени, да. Можно дальше. У нас еще много. У нас сейчас еще практика. Ладно, хорошо. Окей. Хорошо, дорогие друзья, если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете задать. И если мы не ответили на какой-то вопрос, пожалуйста, повторите, потому что мы могли его пропустить из-за большого количества писем. Our beloved friends, sorry if your questions remained unanswered. If we somehow missed your questions, please write to us an email at support@almin.ru. We'll be more than happy to answer your questions. Таня Маджента, а вы выразите намерение, вы начнете его видеть. Так, а вопрос, если человек... Сереж, слышно меня? Да, слышно тебя. А если человек не участвовал до этого в других вебинарах, может ли он принять участие в предстоящем? Может. So the question is, if somebody didn't participate in previous webinars, in any of our webinars, can he participate in the upcoming webinar? The answer is yes. Every webinar series is a kind of a separate body of information. So it's not kind of yes and no, but it's really not necessarily connected with the previous bodies of information. So you can start anywhere. You can start with any webinar. Yes, you can. You can participate. Так, технику, как работает с этой Маджента, мы будем разбирать на вебинаре, Ал. На вебинарах. Так, я так понимаю, что все? Или еще есть вопросы, Сереж? Ну, там были несколько вопросов еще в самом начале, но мы попросили, что Пусть продублируют, да? Продублируют на почту. Тогда нам нужно сделать 10-минутный хотя бы перерыв, да? И So let's take a break. We are going to take a break. 10 minutes break. And then we will resume, we'll proceed with the practice. So next part is going to be a practical part. Там вопрос. Вопрос, будут ли будущие вебинары, подобные вебинары с работой с фиолетовым и золотым светом? Да, будут. Следующими, только у нас, по-моему, активация принципов будет, да, еще между ними? Сначала активация принципов, потом где-то в течение ближайших месяцев будет. Да. Нет, они будут, но Альмин вот буквально, еще, возможно, никто не знает, может сказать, что после аннулирования плотности у нас будет, по-моему, 2 вебинара по активации с какого там следующих принципов. 45 по 100 принципы. Подожди, а с 37 по 44? А с 34 по 44 Альмин будет активировать во время своего вебинара. Все, да, окей. So after dissolving density webinar series, by Almin's request, Almin requested Ella to activate in us high magic principles from 45 to 100. And Almin is planning to activate from 34 to 44 during her webinar
time-lapse webinar, March 25 webinar. Так, Ладушка, у вас 6 утра, ну, мы не можем без перерыва, потому что мы уже 3 часа почти вещаем. Людям нужен перерыв. Вы можете прилечь и поспать, и попадете в практику в любом случае. 10 минут перерыв мы всегда Можно делаем. даже уснуть во время практики, она будет такой же эффективной, как и... Да, вы можете спать, ничего. Выразите намерение, что в нашем процессе же можете выключить компьютер. Другой вариант переслушать практику в записи, когда появится запись. Ну, мы уже 3 часа. 24 часов. Окей, перерыв? Окей, да, перерыв, Сереж. Окей, 10 minutes break.